Mi hermano y yo fuimos adoptados al mismo tiempo. Uno por el hombre, más rico de Los Angeles, el otro, por un matrimonio de clase alta. La hija del magna era una yandere. Mi hermano se convirtió en su juguete y en pocos ecos, fue torturado hasta quedar irreconocible, con las piernas paralizadas. Mientras tanto, bajo la meticulosa tutela del matrimonio de clase alta, me convertí en el actor más joven en ganar la triple corona. Tiempo después, consumido por los celos, y el odio, mi hermano, mi rostro, en infierno de fuego, acabando con nuestras vidas. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de vuelta en el dayan que mi hermano y yo íbamos a ser adoptados. Corrió a aerodealers ante el matrimonio de clase alta, exclamando entre lágrimas, te quiero ser su hijo, ser muy bueno y obedient. El matrimonio de clase alta dudó, susurrando entre sus son prácticamente iguales. ¿A cuál deberíamos elegir? Al oriolos, mi hermano se ofreció rápidamente. Tío, tía, Elian mami. Me esforzaré por devolver su amabilidad. El ver su entusiasmo, comprendí que él también había renacido, pero ignoré que, por muy cruel que fuera la hija del magnate, seguía siendo yandere de quince ecus. La pareja nouveau en cambio era astuta y había ascendido desde lo bio. El solo veía el glamour de mi joven carrera como actriz en mi vida anterior, pero no tenía ni idea de lo que había sufrido al ver como la pareja nouveau me evoluba, se me acelero el corazón. Rápidamente sacuna foto de nuestros padres fallecidos, y rompí el horror. Mama papa los extrago muchísimo. Nadie podrá ocupar su lugar en mi corazón. La expresión de la pareja nouveau recambio. La mujer señaló a mi hermano y sucero parece que este no se encargará con nosotros. Levámonos al otro. El rostro de mi hermano se iluminó de alegría, y se dejó caer de rodillas. Papa mama, ser obedient. Justo en ese momento, llegó tarde el director del orfanato, con el hombre más rico de Los Angeles. Al verme llorando con la foto de mis padres fallecidos en la mano, el magnate mostró una expresión de satisfacción. Pensó que era una niña sentimental y decidió adoptarme al instante. Mi hermano se burló con malicia. Hermano, Troy envidia mi das. Teens un magnate, por padre y una hermana tan guapa. Luego la dio a Scarlett Smith, que estaba junto al magnate. Hermano, mi hermano, ahora es parte de familia. Debes cuidarlo bien. Hizo hincapié en las palabras, cuidarlo bien. Scarlett ni siquiera le prestó atención. Su mirada hacia mí se llenó de una curiosidad juguetona. Mi hermano me miró por última vez como si estuviera muerta, luego tomó de la mano a la pareja y se marcó sin mirar atrás. Viendo cómo se aliaban, suspiró aliadada. Jason, felicidades por ocupar mi lugar en el infierno. Comparada con las pesadillas que sufrí en mi vida pasada, yandere, Scarlett era prácticamente un ángel para mí.
Después de todo, hermana yandra no quería a su hermanito. En el coche, Scarlett noto que la miraba. Fijamente, y me preguntó, friamente, yate, cansaste mirar. Su expresión, destaba mucho de la de una chica de quince ojos. Era sombría. Y aterradora. Se me aceleró el corazón. Siendo así, tandra, que, ganamela, poco a poco, hermana nunca he visto a una chica tan guapa como tomó. De verdad vas a ser mi hermana, sonre dulcemente, con los ojos llenos de admiración. Y angelo. Scarlett se giró para mirarme, con un destello de diversión en sus fríos ojos. De verdad quieres ser mi hermanito. Su, estoy tan feliz de tener una hermana que me quiera. Fingí alegría, pero enseguida me invadió la aprensión. Mis ojos se enrojecieron, mientras bajaba la cabeza. Pero hermana, probablemente a ti tampoco te caigo bien. En el orfanato, nadie me quería letters. Todos me odiaban. Scarlett hizo una pausa y luego de yo con rigidas, no te odio. Dijude Salazar y la brace, por la cintura. Chebin. Mi hermana, no me odia. Mi hermana, me quiera. El cuerpo de Scarlett se tensó de repente. Mi empujó y su mirada volvió a ser siniestra. Largate. No me toques ms si mi permiso. Verdaderamente, una yandra tan impredecible. El magnate el señor Smith se rió entre dientes desde el asiento delantero, diciendo a Scarlett que se lavara bien conmigo. Sabía perfectamente que esta casa era prácticamente solo para Scarlett y para mí. El señor Smith siempre estaba ocupado viajando por sus negocios. Scarlett sería con quien pasaría todo mi tiempo. Mientras pudiera lavarme bien con esta yandra. Scarlett, todo iría bien. Cuando llegamos a la villa el Sena, Smith la indicó al mayor, mo que prepara mi habitación junto a la de Scarlett. A partir de ese momento, comencé mi estrategia para ganarme a mi hermana yandra, Scarlett. El primer data clases, mi affair a su brazo, negándome a soltarla, llorando, hermana, no quiero separarme de ti. Tengo miedo. Al verme llorar con macos y lágrimas que me corrían por la cara como un perrito abandonado, Scarlett no pudo soltarme. Después de eso, me convertí en su fan número uno, diciendo constantemente, mi hermana esto, y mi hermana aquello. Con el rostro radiante de orgullo, cuando estaba enferma, me negaba a tomar medicina, a menos que Scarlett me convenciera. Si no sabía cómo resolver un problema de la tarea, la molestaba para que me enseñara. Y cuando lo aprendía, la exigia en abrazo como recompensa. A donde quiera que iba, era como un accesorio pagado a ella, oferida a ella con fuerzas. Tres acos pasaron así. Y Scarlett se acostumbra a mi dependencia. Ya no la molestaba el contacto físico. Incluso el mayor domo se rió entre dientes. Es la primera vez que vio a la señorita preocuparse tanto por alguien. Jovenamo, ustedes, verdaderamente afortunado. Allora esto, sup que estaba en una posición segura. Esa misma noche, durante una tormenta, me metí en la cama de Scarlett. Cuando Scarlett salió de ducharse,
y mi vio, ali su rostro, se ensombricia al instante. Hermana, tengo miedo. Acabo de tener una pesadilla. Quiero dormir contigo de acuerdo. Antes de que pudiera en fedora. Una expresión compleja apareció en el rostro de Scarlett. Ira, una mirada asesino. Y una profunda sensación de impotencia. Pense. Oh no. Mi habrá pasado de la rea. Así que, entre lágrimas, me levanté de la cama y me, disculpa. Lo siento, hermana. Cuando era pequeño, mamá siempre me abrazaba cuando tronaba. Es que la eco de manos. Un destello de la estima cruzó lazos de Scarlett. Y murmuró algo entre dientes. Justo cuando iba a rincón mi almohada, me agarró y me hizo volver. Derm de lado y portate bien. Entendido. Mi qui de pedra. Divertit funcionó así de fácil. Esa noche, Scarlett y yo dormimos en la misma cama. Sente sus suaves palmaditas mi espalda y una emoción inexplicable me invadió. En mi vida interior, aunque no estaba su lado, la entendía, en cierta medida. En realidad, no había sido tan pervertida con Jason desde el principio. Pues su madre murió. Joven y su padre, en magnate, pasaba mucho tiempo fuera, inhalaba afecto, y decía el amor de los demás. Pero es idiota de Jason, tras convertirse en el hijo del magnate. Alardeaba de su estatus, por todas partes. Y se hacía amigo de gente indecible. Hasha Scarlett su hermana sencha sobre todo hostilidad. Cadechaba la fortuna de la familia Smith, y veía a Scarlett como un obstáculo para su herencia. Y más tarde incluso se atrevió a intentar secuestrarla y violarla. Razón por la cual Scarlett terminó con las piernas rotas y el rostro desfigurado. Tenía muy claro mi papel. Usaría el amor para reformar a esta yandere Scarlett. Ahora que lo había logrado, incluso había desarrollado un sentimiento de interdependencia con ella. Hermana me esforzaré por ser fuerte y protegerte de corazón. Scarlett hizo una posa y soltó una risita. Pues madura rápido. El tiempo volvió mío en una brea y cerrar de ojos. Scarlett era universitaria y yo había alcanzado la mayoría de edad y aprobado los exámenes de ingreso. Volví a ver a Jason en mi fiesta de mayoría de edad. Iba detrás de la pareja de recién legados, los Johnson, vestido con un elegante traje medida. Era guapo. Tenía el porte un joven actor recién debutado, pero su expresión era apática, sus ojos apáticos. Era evidente que estaba muy disgustado. Cuando me vio con ropa normal, se erguió y camino hacia me con la babla en alto. Me miro de arriba abajo. Parece que no te ha ido muy bien estos últimos ecos. Esa loca de Scarlett ni siquiera te deja usar un traje decente. Antes de que pudiera responder, la voz gelida de Scarlett resonó a mis espaldas, aquién la más loca. En cuanto Jason la vio, su rostro ya pálido, palideció en
su vida entera, scarlet lohabia, torturado, hastadiardo, irreconocible, marcándolo profundamente. Ahora, al versu, mirada, fija en el con, repugnancia, su voz, empezó a temblar, lo siento solo dichia tonterías. Dios scalit sin valva, a mirarlo. En cambio, se giro, y me cubrió los hombros, con, un chal de lana, con, los hoyos, brillantes, de lágrimas. Hermanido, est, en regalo, Q2, hermana te, togio y la misma. Q tengas una feliz vida adulta. Pronto iréis a la universidad, en el extranjero. Si extragas a tu hermana la mami, tu hermana también puede venir a ver cuando quieras. Dicho esto, me abrazo con fuerza. Suvo se quebro por la emoción. Si no te sientas cómodo viviendo allí, tu hermana te compra una casa cerca de la universidad, y contratará a un chef de casa para que te cocine, rechaque su oferta amablemente. En esta vida, por fin había logrado vivir como una persona normal. Y solo quería experimentar la vida universitaria como cualquier otro estudiante. No te preocupes, hermana. Me cuidaré bien. ¿Lo has olvidado? Tenemos que pasar desapercibidos. Scarlet diverta por mis palabras. Se seco los lágrimas y dio. De acuerdo. Después de que se giro para saludar a los demás invitados, Jason finalmente salió de su asombro. Emocionado, me agarro del brazo, y pregunto con entusiasmo, ¿por qué es tan buena contigo? Ignore su expresión de desconcerto, y respondí, con una media sonrisa, ¿es mi hermana? ¿No es normal que ella se buena conmigo? Oh, es que tus padres no son buenos contigo. Mi pregunta retórica pareció despertario dolorosos recuerdos. Jason se derrumbó. Se agarró el pelo con fuerza, sumido en una angustia extrema, incapaz de liberarse. ¿Cómo podía ser? Por chuera, o sí. De repente, las voces de los danzan resonaron a sus espaldas. El rostro de Jason palideció de miedo. Jason L., director Miller también está aquí hoy. Ven con nosotros a verlo un momento. La paria se lo lavó. Temblaba de paisa cabeza. Y en sus ojos se vislumbraba una explica deuda, mientras me miraba. Suspire y los detuve. Seno y señora Johnson, no he visto a mi hermano en ecos. Me gustaría hablar con él en rato. Les importaría. Los Johnson, conscientes de que yo era hijo del magnate, y del favor que me habían mostrado el señor Smith y su hija Scarlett, a lo largo de los acos, no se atrevieron a ofender. Está bien, aceptó el señor Johnson con una sonrisa, pero su esposa la do un fuerte pellizco a Jason. Date presa. Si lo arruinas. Te arrepentirás. El rostro de Jason se contrajo de dolor por el pellizco, pero solo pudo asentir obedientemente. Tras ver marchars a la pareja, dejó escapar un largo suspiro de alivio. Le temblaban ligeramente las piernas. Lo mayor concerta diversion. Tu te pasa. Tus padres no te traten bien. Mi expresión lo infrucio. Y se abalenzo sabra. Mi entando. Tira de mi ropa. No me lo creo. Dibs Esther.
Minchendome. Note atrieves a usar, ropacara, es porctines heredis, y tems mantulis. Al versu, estado de frenesi, lo compreni. Pedisa que en esta vida tambia experimentado, lo que yo vivi en la anteria. En mi vida pasada, después de que los Johnson me llevaron a casa, comenzaron con su Renacido método de educación. Solo mi permission dormir 4 horas al dilators. El resto del tiempo lo dedicaba a estudiar, pintar, matemáticas, avanzadas, piano y equitación, sufría de privación crónica de sueño. Una vez me sed de incabea, y casi quid, paralizada. Los Johnson lavaban un registro meticuloso de cada centavo que gastaban en mí, inclinando las facturas médicas. Luego cuando cumplí, sherbacos me obligaron a devolveros el dinero con creces. A partir de ese momento, me empujaron paso a paso hacia un abismo sin retorno. Comenzaron a obligarme a aprender técnicas de sumisión y adulación para entretener a numerosos mujeres, mayores, admiradas y hombres poderosos. Los recursos glamorosos que aparenaba tener fueron intercambiados por mi cuerpo, mi sangre y mis lágrimas. Una vez un hombre poderoso abuso de mí tan brutalmente que no pude de la cama durante días. No podía caminar, ni siquiera podía caminar, ni siquiera podía ir al baño. Era demasiado doloroso. Mi sentía tan sucia, completamente agotada, física y mentalmente. Sin embargo, no podía escapar de su control. La noche en que recibí el premio, el mejor actor, 3 figuras poderosas ya me esperaban en mi habitación para celebrar conmigo. En mi momento de mayor agonía mi hermano, Jason, apareció en una silla de ruedas, con los ojos inyectados en sangre, y me prendió fuego, quemandum vivo, calculando el tiempo que lavaba en esta vida, debería haber entrado ya en el mundo del espectáculo. Probablemente solo había sufrido abusos y policías por parte de los Johnson, pero no lo habían condenado al infierno. Jason me rasgó la camisa. Al ver mi pecho intacto, se derrumbó y celoso. Por triscardet no te torturo. No deberías estar cubierto de heridas. Durante ecos, corrían rumores de que la familia Smith no te trataba bien a ti, su hijo adoptivo, y cómo es posible que estés mejor que yo. Su expresión era agitada, pero parecía que se retorcha una herida en el brazo, haciéndola, lo mirar con desprecio, con una mueca fría y silenciosa. Los rumores que Scarlett había permitido que se extendieran eran solo para protegerme. En secreto me quería tanto que tenía que acanarme para dormir todas las noches. Mirando al devastado Jason, sonre con sorna. Por tu hermanito, parece que no quieres que me vea bien. Será que a ti tampoco te va bien en esta vida. Jason Deo de Laura de Gope con el rostro desencajado por la sorpresa y el pánico. ¿Tú también reencarnaste? No lo confirm ni lo neg y mi sonrisa se volvió más burlona. En ambas vidas, fuiste
tua quien eligio. Primero. De verdad eres, tan noodle q, Elijah's low q, Elijah's ease, una trampa. La palabra, inútil. Lo enfureció. Y sus ojos se enrojecieron. El, inútil, eres tool. Lleveras. Leger, ims lejos. Y, tondra, ims éxito, q tool. Asenti y sonre. Bueno. Entonces buna. Suerte. La industria del entretenimiento, un lugar tan corrupto, y sin escrúpulos, la viña como un nelo al dedo. Q experimente de verdad esos tormentos infernals, antes de cumi, Habel de éxito. Los Johnson se acercaron para enamarlo de nuevo. Jason se secó las lágrimas y volvió a levantar la barbilla. Liam Lleveras. Voy a ser una gran estrella. Entonces mis fans te acasaron en internet. Exponder tus crimes mono malvado. Mis crimes. Chu crimes podría haber cometido. En ambas vidas, la dije elegia, primero. Tras la muerte de nuestros padres. Sedi ante el en todo. Pero sus sooths no era suficiente. Solo quería oprimirme, pisotarme. Nunca me vio como su hermano mayor. Su qua es tu fiesta de mayoría de edad. Así que Scarlett solo está colaborando con tu farsa. Espero el dan que te desfigure y te rompa las piernas. Jason me sucero. Esto último al oído. Y se fu. Rindo a carcalladas. No, se equivocaba. Scarlett estaba actuando. Meyer a lolojos. Aunque Scarlett sostenía una copa de vino y entretenía a los invitados, su mirada no se apartó de mí. En brillo enigmático. Centelio en sus ojos. Al instante siguiente se acercó a mí con una sonrisa, me lavó, e una habitación privada con poca luz, y apretó su cuerpo contra el mío. Hermanito, hoy te do lo que dijeron. Te has portado mal. Tu hermana tiene que castigarte. Su cálido aliento me hizo cosquillas en la oreja. El tenue y seductor aroma de Scarlett Lego, aminares, sinciando el calor argente de su pecho. Una oleada de calor me subió por la nariz. Maldita si había cambiado tanto en estos ecos, desde que me metí en su cama a las 3. Esta yandere se había vuelto insatiable. No solo insistía en abrazarme todas las noches, sino que también empezó a cantos antes de dormir. Me resistí a decir que ya era mayor. Y que no podíamos seguir así. No solo me ignoró sino que además me radio el estómago con su larga pierna. Hermanito por se te puntan duro solo de pensarlo. El calor en mi nariz se intensifica. Ni siquiera he empezado el castigo, y te está sangrando la nariz. Scarlett soltó una risita suave. Me lamenté en silencio. No es nada. Probablemente solo tienes un poco de calor últimamente. Me soltó, saco, in puñuelo, para limpiarme la hemorragia nasal, pero suso, in poco, durante todos estos ecos, no solo me pediste que actuara contigo, sino que también actuaste en mi contra, verdad. Se me encogió el corazón. Record lo que había dicho antes. Escucho mi conversation con Jason.
Sira possible que puesto. En microfono acueto. En la bufanda. Explico, Scarlett con, los hoyos, ligeramente, enrojecidos. Desde que, casi te secuestran, cuando tenías, quince acos, mihi preocupado, mucho por tu seguridad. Cuando, yo tenía quince, nos topamos con un grupo de secuestros. Al verlo, protectora que era, Scarlett conmigo. Decidieron, secuestram, a mí, el hijo, para, exeguir, un cuantioso, rescate al magnate. Por suerte, los guardaespaldas llegaron. A tiempo y nos rescataron. Aprovech la oportunidad, para persuadir, a Scarlett de que, actúa conmigo de que, se mostra, fría, incluso, un poco cruel. Mi padre, el magnate, Senior Smith, también segoio, el juego para protegerme, afirmando que no pensaba darme su fortuna a mí, el hijo adoptivo. Después de eso, la atención pública se desvió por completo de mí. Esto también engañó a mi hermano Jason. Por eso estaba tan seguro antes de que la amabilidad de Scarlett hacia mí era solo una actuación para los demás. Pero él no sabía que, si bien Scarlett actuaba, lo hacía con mucha contención. Me amaba desesperadamente. Y decía, no separs, de mí en instante. Colocar un dispositivo de escucha en la bufanda también era para protegerme en todo momento. Después de todo che hermana Yandra lestimaria a su propio hermanito. Al pensa en esto, una calidez, mezclada con culpa, inundó mi corazón. Hermana, so que eres buna conmigo. Escuchaste lo que dijimos. Me odiarás por engard. Un brillo extrago parpadeo en los ojos, de Scarlett mientras me acorralaba contra la pared de nuevo. Se inclinó hacia mí. Sus labios casi rozando mi mayula. Sentí que me ardían los oídos. ¿Cómo podía una hermana odiar a su hermanito? Sin embargo, me has ocultado tantas cosas. Mereces un castigo. Esa noche, Scarlett me castigó severamente. Casi no podía levantarme de la cama. Me ató las extremidades, a los postes y me hizo cosquillas, en las plantas de los pies, con una pluma. Habla. Che quieres decir, con dos vidas. Supli clemencia una y otra vez y, la canti tu sabra, mi vida entera. Cuando, escucho, como había, torturado, a Jason, hasta diarlo, irreconocible, Scarlett resoplo, con frialdad. Nunca me cayó benis chico, aunque se parezcan, es completamente detestable, a diferencia de TQ, eres tan adorable. Tiró la pluma, un lado, y me abrazo, con fuerza. Hermanito, gracias por elegirme como tu hermana esta vez. Sin duda te proteger bien. Mi emocioné, y la di, las gracias, en voz baja. Si no, fuera, por su protección, tal vez, no, habría, crecido, sano, y salvo. Nigo suavemente con la cabeza, y las lágrimas cayeron sobre mi pecho. Es por de apariencia que tu hermana siente que la vida tiene sentido. Poder hacer cosas por la persona que amo, acompanarlo, mientras, crees, protegerlo, toda la vida. Toda la vida. Quizás eso no estaría tan mal. Después no pude convencer a Scarlett y, except que me comprara una casa fuera del campus. Cada que vizia de visita, me mudaba para queda
codarme, con, ella. Durante esos cuatro, ecos scarlet quian dicia, ser mi novia, bloquiba, a qualquier, chica cumi confesara, sus sentimientos. Tambien me preguntaba, con celos, si me gustaba alguna chica. Me parecia, div, erti, dio.n. Mi vida pasada, sufrí esos tormentos infernals. Que me arrebataron todo de amar, y me hicieron sentar indigna. Mi cuerpo quedó manchado, al igual que los recuerdos insoportables grabados en mi alma cuando me vio en silencio. Llorando desconsoladamente sintió un profundo dolor en el corazón. Me prometió que, encontraría la forma de vengarme, y sacarme de la oscuridad. La abracé conmovida por sus palabras. Pero en cuanto a la venganza, seguía sintiendo que sería insatisfactorio resolverlo yo misma. 4 acos da juzda pasaron volando. Me entregué por completo al estudio de la escritura de guiones, a la dirección y otras áreas relacionadas. Gracias a mi experiencia previa en la industria del entretenimiento, estas tareas me resultaron naturales. Antes de graduarme, había escrito un guion cinematográfico excepcional. Scarlett lo llevó de volta al país a través de la productora de la familia Smith. Se convirtió en película. Al mes de su estreno, la taquilla por los $1,000,000. El dacu regres. Al país. Me encontré con mi hermano Jason en el aeropuerto. En 4 acos, se había convertido en una joven estrella muy popular. Una multitud de fans que lo esperaban abarrotaba el aeropuerto. Cuando Jason me vio vestido de civil, arrastrando una maleta, se acercó con ira de suficiencia. Berlindo's hermano mira, cho popular y exitoso soy ahora. Oye los fans murmurar, nuestro alrededor, es el hermano de Jason, el adoptado por el magnate. Se parecen pero no es tan guapo, ni tiene tanto talento como nuestro Jason Sir. Jason es mucho más guapo. Jason te quiero. Al hora los fans alabándolo mientras me menospreciaban. Jason sonrió con suficiencia. Liam espera. Estoy a punto de convertirme en el mejor actor. Entonces tú, este perdedor, serás aplastado, bajo mis pies. Lo ignoro y salí del aeropuerto, solo, arrastrando mi maleta. En el coche, note que Scarlett tenía el seno fruncido. Había oído lo que Jason había dicho. ¿Cómo se atreve a amenazarte? Leher, arrepentirse de lo que te dio hoy. La aprieta, mano fría, y sonríe. Mejor no hablemos de el hoy. Quiero comer anís, restaurante de hot pot, picante del centro. ¿Quieres venir conmigo? Un destello de placer iluminó los ojos de Scarlett, y su semblante pasó de sombrío a alegre. De acuerdo, mi hermana te acompañará a comer lo que quieras. Tras mi regreso, no me apreso a unirme a la productora de Scarlett. Por mi experiencia anterior, sabía que mantener un perfil bajo y esper mi momento era la clave para sobrevivir. Scarlett no me presionó. En cambio guardo todos mis guiones bajo el nombre de un autor misterioso. Mi último trabajo llamó la atención del director Miller,
El Reconocido, director Q había catapultado a la fama adjacent quería comparlo parola petier scarlet Q se negara. Sin embargo, la sugerí Q padriamos colabora ya Q tenía mucha confianza en este trabajo. El director Miller aceptó. El dado la firma del contrato. No esteve presente. Scarlett firmó. Por mí. No quería enfrentarlo. En mi vida anterior había sido uno de los peces gordos de la industria que abuso de mí. Escribí este guión como sibo una trampa para atrapar a pez gordo. Quería que ly Jason se arruinaran juntos. 2 meses después. Con la ayuda de mi y Scarlett, Jason consiguió el papel protagonista en la gran película del director Miller. Para presumir, anunció que mi invitaría y mi su hermano a celebrarlo con él. La presión pública me obligó a ir. Scarlett resoplo. Y decidió acompañarme. El director Miller es un viejo amigo de mi padre. Es apropiado que yo también via. Solo si estoy allí, no se atreveran a molestar. Except y ella, contenta entrelazo su brazo con el mío. Pero ambos subestimamos la audacia de Jason. Levaba tiempo, planeando Aristrom Olimpino con él. Dentro del salón de banquets, las copas tintinilban. La parrilla de nuevos ricos, los Johnson, iban, vestidos, como, pavos, reales, ingridos, decoyas, disfrutando de los halagos de la multita. Jason permanecia, obedient a su lado, como, un perito bien, educado. El director Miller le tomó la mano, elogiando su sensibilidad. En destello de discurso, cruzó los dedos de Jason, pero se transformó en autosuficiencia, al vermeliger. Mahontra Scarlett se cambiaba después de que alguien le derramara una bebida, no vestido. Jason aprovechó la oportunidad. Se acercó me levantó y me condujo hacia el grupo. Es mi hermano, gemelo. Ha estado estudiando en el extranjero durante los últimos ecos y acaba de regresar. Todavía no ha encontrado trabajo. Si alguno de ustedes tiene alguna recomendación adecuada, por favor, háganla todas las miradas se pasaron en mí. Entre ellas estaban muchas, de las muchas ricas, y las hombres poderosos que me habían torturado en mi vida pasada. Sus miradas eran tan decoradas y desenfrenadas como antes. Una ola de repulsión me invadió al regresar los dolorosos recuerdos. Jason pareció notar mi temblor y susurró, atrayéndome hacia el hermano. Parezco tampoco te libraste de su tormento en la vida anterior. Por tu tiemblas. Teens frío. Me obliga a mantener la calma y lograr esposar una débil sonrisa para replicar. No sé de trablas. Sueltum. De repente me agarró la muñeca y anunció en voz alta. Attention to dos. Mi hermano dice que está muy feliz por mí. Y que mis logros de hoy se debuna todo vuestro apoyo. Query brindar por todos. Se me hilo la sangre. Los miradas de esas mujeres ricas y hombres poderosos se volverán depredadoras como vibras sacando la lengua.
Que una sola persona brind por tantos no esta bien verdad. Brindar uno, por uno demuestra, ms, sincerada. Alguien se burló. Y la multida empezó a gritar que brindara por ellos individualmente. Una mano se posó en mi hombro. Nada mal, jovencito. Si logras complacer, etabun te conseguir, un papel, era el director Miller. Su rostro grasiento. Y lastivo pareció, agrandars, Haitian dom temblar. Por reflejo mi party de su mano y retro sedi tambalindom. Pálido como la muerte. Un destello de disgusto cruzó los ojos del director Miller. Le puso la mano en el hombro, adjacent. Tu hermano no es. Ni de lejos tan generoso como tú. Acoso la familia Smith, la ha enseñado a ser tan tímido y retraído durante todos estos acos. La multitud estalo en carcalladas, y la nausea en mi estómago. Empeoró, hermano este celoso de mis logros de hoy. Por eso no quieres agradecer a estas personas importantes de mi parte. Jason Parecia, dolido con los ojos brillantes. Intente hablar, pero en vez de eso tuve arcadas y vomit. Esta gente sus palabras. Me repugnaban profundamente. En mi vida pasada, dejaron una marca de vergüenza tras otra en mi cuerpo. Pense que después de tantos ecos, podría enfrentarlos con calma. Solo ahora me daba cuenta de que no pedí letters. El daño que me causaron era demasiado profundo, una pesadilla de la que jamás podría escapar. Hermano, te sientes mal. Por chu no me lo dijiste antes. Jason fingió preocupación me sostuvo, y ordenó que me trajeran un vaso de agua caliente. En sorbo y el mundo empezó a dar voltas. Vi todo rosa, y sentí que el cuerpo me ardía cada mes. Solo entonces me di cuenta de que el agua estaba dragada. Jamás imaginé que Jason sería tan atrevido en banquet tan elegante. Mi cuerpo estaba fuera de control, como un amicio sin huesos. Me ayudaron a ligar una habitación de invitados en el tercer piso. Jason me susurró al oído, hermano, en esta vida he aguantado mucho por ti. Es uso de que me devuelvas el favor. Dicho esto, dio en paso atrás con una sonrisa maliciosa y abrió la portería que entraron varias personas. Al frente estaba el director Miller. Extendió la mano con entusiasmo y me tocó la cara. Jason eres muy sensato. Tu hermano tiene un encanto especial. Los dos hombres azulados se frotaron los manos, asentiendo con vehemencia. Gracias por el completo, director Miller. Herr Guardia afuera. Por favor, director, que lo pase bien. Dio Jason con una sonrisa aduladora, abriendo la puerta, poro IRSE, Al segundo siguiente, lo empujaron de volta a la habitación. Mi costo, abrea, los ojos, que se me nublaban, y vi vagamente a Scarlett, mi hermana, Yandra, entrando apresuradamente con un equipo de guardaespaldas, con los ojos rojos. No podía, or lo que decía, solo sencha, la boca seca, y reseca. Hermana eres tan hermosa. La abrace por el cuello, cerré los ojos, y presión, mis labios contra los suyos. Il clamor de los guardaespaldas, expulsando a la gente,
se desvaneció en el espacio, entre Scarlett y yo. El suave contacto me trajo un atisbo de claridad y razón. Hermana, lo siento. Use todas mis fuerzas para partirla. Las mejillas de Scarlett estaban sonrojadas, sus ojos ardían de ira. Se levantó de un salto. Se acercó, adjacent y le dio dos bofetadas. Dame el antídoto. Jason se quedó atónito, con las mejillas hinchadas al instante. Pero no se atrevió a replicar hasta el día de hoy. La persona a la que Imes temía seguía siendo Scarlett. Casi sin dudarlo, seco tembloroso, el antídoto del bolsillo, y se lo entregó. Scarlett me acunó, la cabeza, me abrió, la boca con los dedos, y versió lentamente el antídoto. El líquido frío disipó, el ardor que sencha en el cuerpo. Solo me sencha exhausto. Un chico descansa. Tu hermana está aquí. No tengas miedo. Scarlett me besó la frente. Y me recosto suavemente en la cama. Ordeno a dos hombres corpulentos que me custodiaron y echo a todos los demás. A través de la poro no pude oír con claridad lo que decía. Solo percibí su furia y el sonido de Jason arrodillándose y haciendo reverencias. Seguido de sus desgarradoras plicas de clemencia mientras se lo labín a ras tras dot la puero. Se abrió de nuevo, y Scarlett se sentó junto a mi cama, extendiendo la mano para tocarme la cara. No tengas miedo, hermanito. Tu hermana está aquí. Por fin me relaj, y me dormí. Cuando despert, a la mañana siguiente, Scarlett seguía Ali, y me dio su teléfono. Hermanito, tu hermana ya te vengo a noche. Las plicas de Jason resonan en el teléfono. Director Miller, por favor, perdóname. Mi duel. Por favor, digtipegam. Papa, mama, salvanum. Intento implorar clemencia. Para los Johnson lo maldijeron, a través de la puero. Maldito mocoso. Ofendiste a mucha gente importante. Mis te vales, pecados como es, debidos. Imagines familiars me. Assaltaron, lament, secutian nom contal, violencia, quen dolor, agudo me, atraveso, las intrigas. Tira el teléfono temblando, y me envolví en la manta. No te vayas. Scarlett no esperaba que reaccionara así. Mi abrazo, rápidamente, cancelando Liam, no tengas miedo. Tu hermana está aquí. Todo es culpa tuya. No debería haber dejado ver esto. Levante la mano y la empuje, golpeándola. Por que me enseñaste esto. Te odio. Las métodos que esas personas usaron conmigo, en mi vida pasada, el dolor, cruel, me llenaron de un odio, insoportable, odiaba a Jason. Odiaba a Yesa, Peria de Nubos Ricos, los Johnson. Odiaba a todos los que me habían hecho daño. Deceba que todos murieron de una forma horrible. Scarlett se quedó ali sentada como una estatua dejandome golpearla. Solo cuando Lori hasta quedarme faneca. Suspiro y me abrazo de nuevo. Te sientes mejor ahora? Lo siento. Mi hermana solo pensaba en vengarte. No pensé que te volvería a lastimar. Asentí reprimiendo los osos. Nunca la había cantado que
había sufrido lo mismo en mi vida anterior. Creía que odiaba, adjacent porque al final me había quemado viva. No sabía que yo también había soportado semejante abuso inhumano. La dolía el corazón por mí. Me tomó el rostro entre sus manos, y me secó las lágrimas. Entonces me contó cómo se había vengado la noche anterior. Tras ecker, AESA, gente de la habitación, declaró que rescindría el contrato con el director Miller. Aunque eso significara destra el guion, no la permitiría filmarlo. Además ninguna empresa del grupo Smith volvería a trabajar con gentuza como ellos. Dado el estatus de Scarlett como heredera del magnate, los hombres admitirán rápidamente sus errores y se disculparán, alegando que Jason los había incitado y que simplemente habían aceptado de buena gana. Scarlett dio solo una cosa. Como pensaban traer a mi hermano Pacuego esta noche, así lo trataron a él. El director Miller y los demás asintieren y arrastraron a Jason, que gritaba y suplicaba a la habitación contigua. El banquet asistió la alta sociedad. Gia. Pero Jason se había metido en un buen lío. Desde la habitación del tercer piso, por mucho que gritaron, la gente del primer piso, torlando, por encima de la música, no oye nada. Cuando los Johnson se enteraron de que había ofendido a la familia Smith y a varias figuras poderosas, subieron corriendo a maldecir a Jason y luego vigilaron personalmente la puerta, permitiendo que lo maltrataran y atormentaran. Jason fue torturado toda la noche y se lo llevaron en ambulancia antes del amanecer. Las figuras poderosas silenciarán la noticia y el personal del hotel no se atrevió a filtrar ni una palabra. Más tarde, se dio que Jason pasó en mis recuperandos en cama. El de que se recuperó era también el de en que se iba a firmar el contrato. Al verme ligar con Scarlett, Jason recuperó su arrogante engrimiento. Liam perdedor. Solo puedes ser enguaparas, escondendos, detrás de tu hermana el resto de tu vida. Cuando termine esta película, y mi coronel, como mejor actor, ajustaremos cuentas. Ya verás, lo Mayer como si fuera idiota. ¿Acaso iba a quererse Laura cuando se enterara de cuyo lagunista lo reemplazaría? La ceremonia de firma comenzó rápidamente. Scarlett con el contrato en la mano le dijo al director Miller con una leve sonrisa: mi guionista también está aquí hoy. El director Miller se puso de pie, gratamente sorprendido. En serio, el gran talento por fin se digna a aparecer. Presentámosla, por favor. Los guiones de dos taquilazos que había dirigido recientemente provenían de la combina de Scarlett. Tenía la fuerte premonición de que esta película batiera records de tequila. Cuando vio que Scarlett me ayudaba a levantarme, se quedó paralizado. Jason también se quedó atónito, y luego se echoaría. No me digas que sobornaran al guionista para que inútil se levara el marido. Me levanté con calma, tomé el micrófono y expliqué el concepto creativo de mi guion. La sala de conferencias quedó en silencio.
El director Miller estaba entusiasmado y me elogio como un genio. Mi guion. El no puede actuar en él. Dije con calma, señalando a Jason. El director Miller asintió casi de inmediato. No hay problema. Lo que usted diga, Sahara. El rostro de Jason palideció. De incredulidad. Director Miller usted me lo prometió. No le prometí nada a su padre. Largazi. Aspetó el director Miller apretándolo bruscamente para hologarme. Scarlett lo detuvo. Cuando los Johnson se enamoraron de Q, yo había impedido que Jason ganara el premio al mejor actor. Montaron en calera. Agarraron a Jason de la oreja y lo insultaron a gritos. Si lo hubiéramos sabido no te habríamos elegido inútil. Solo tienes una cara bonita. Te pedimos que complacieras a alguien y te mastras tan reacio. Mira, has ofendido a alguien a quien no debías. Jason gritó de dolor. Scarlett frunció el ceño. Gente ruidosa y irrelevante. Fuera. Jason y los Johnson fueron escoltados fuera del recinto por seguridad. El director Miller quería decir algo y más. Pero Scarlett lo interrumpió, levantando la mano. A mi hermano pequeño, no le caes muy bien como director, así que no pensamos contratarte. La expresión del director Miller cambió drásticamente. Quiso preguntar, por qué pero ni siquiera lo mayor. Entonces, por qué me diste dos guiones antes. Preguntó, sin darse por vencido. Y fuera, ya sonaban las sirenas. Scarlett respondió por mi, hermano pequeño, dice que, hey que, lanzar la cana, muy lejos para pesca, un pez grande. El director Miller, fue arrestado, por atentado, al pudo y lesiones, intencionales. Las multas por incumplimento de contoku cupagur fueron astronómicas. Jason como víctima también fue llevado a declarar. Scarlett entregó a la policía. Todos los videos donde se veía como él me drogaba, y como casi abusaban de mí. Incluso se presentan los videos donde se veía como abusaban repetidamente de Jason. Al principio, Jason lo negó todo, alegando que los videos eran montajes faciales generados por ella, pero cuando llegaron los Johnson, y lo amenazaron para que no hablara imprudentamente. Se derrumbó. Confesaré. Lo confesaré todo. Yo fui quien lo drogo. Y lo que me hicieron todo es verdad. Mis padres son los verdaderos cerebros detrás de todo. Me coccionaron cuando acababa de cumplir 18 años. Jason con lágrimas en los ojos. Acusó a los Johnson de haber abusado de él desde su infancia. Y nombró a los peces gordos de la industria que lo habían abusado. Aunque se intentó silence el asunto. Scarlett filtró una grabación. Cuando los fans se unieron de que su ídolo, la joven estrella, era una marioneta manipulada. Un jugad del pata se indignaron y exigieron justicia. Pero Scarlett no tardó en publicar una segunda grabación de Jason confesando haberme drogado y incriminado con la intención de airstrom con él, sus fans. Que habían simpatizado con él, la dieron la espalda. Dejaron de seguirlo y maldijeron sus intenciones. Diciendo que se lo merecíales, el sueño de Jason, de alcanza, el estrellado, se hizo agicos. Y los Johnson se convirtieron en objeto de escarnio público.
El pasado del director Miller Quyon había abusado de su posición para maltratar a celebridades. Y artistas. Cuando el descubierto, y fue vetado por la industria. Se arruinó de la noche a la mañana. Y se suicidó, erogendos, de un edificio. Las figuras poderosas, y las muchas, admiradas que se habían unido, en el abuso de celebridades, fueron expuestas una y una. Al principio, se mostraron desafiantes, pero más tarde, misteriosamente, se enviaron pruebas a la comisaría. Nadie escapó a castigo legal. En cuanto a Jason, dado que también era una víctima y solo me había drogado sin causarme daño alguno, fue detenido durante un mes y luego liberado. Lo primero que hizo fue encontrar a sus padres adoptivos, los Johnson, y asesinarlos a machetazos. Se dice que la escena fue espantosa. Jason, en un frenesí asesino, los descuartizó. Al ser arrestado, aún blandía el cuchillo, maldiciendo: «Todo es culpa vuestra. ¿Por qué me obligasteis? ¿Por qué me usasteis? ¡Ay, al infierno!». Cuando intentaron detenerlo, se resistió con el cuchillo y fue abatido a tiros en el acto. Con eso, mi venganza quedó completa. Tras la muerte de Jason, nadie reclamó su cuerpo. Lo incineraron apresuradamente. Scarlett me preguntó si quería esparcir sus cenizas. Negukan la cabeza. En esta vida y en la siguiente, no quiero volver a verlo jamás. Ella asintió y luego preguntó con vacilación: ¿y yo? Sonreí, rodeándola con mis brazos como la primera vez que nos fuimos a casa juntas. «Siempre serás mi buena hermana». Pareció apreciarlo, suspirando. «Fue porque me llamaste hermana entonces que decidí protegerte para siempre. No, para la próxima vida y la siguiente también». Una calidez me inundó el corazón. «Hermana, eres tan buena. Me alegra que lo sepas. Hermana, ¿estás dispuesta a quedarte a mi lado y protegerme para siempre?» «Sí»,